Allez, on y va maintenant. Et ça commence. Ah, appuie sur option. 2 secondes. Allez, on va voir ce que le jeu vaut. Ah d'accord. Ah, c'est pas con, tiens. Original. "12 dreams for the Red Queen under crown of stone. 8 voracious beasts born from 8 restless nights. Il est en anglais. 4 nails piercing the flesh of the sinner. 1 prayer for the summoned, called by this song. 'Tis perhaps the countdown to oblivion for the once proud city of London. 'Tis perchance her inhabitants' last dance alone to face death and pestilence. Confronted by the eerie and unknown, mortals became desperate for answers. A flock's flight makes for an omen, the falling of a star a dire presage. Turning to priests for interpretation when there was no reason to be found. When religion failed, men turned to science. I saw them build such vain cities, crafting machines made for endless war. New questions flourished as old answers withered. What is darkness but lurking sun? What is wall but enslaved stone? What is glass but tortured sand? What is song but a call to arms? What is hate but jilted love? What is life but death pending? Death. Since the apple was plucked from the sacred tree, mortality was believed to be God's punishment, a righteous snare to keep mankind from ascending to the stars. They were all so wrong. Death is not a wicked thing, nor some holy retribution. A true punishment would be to never know its sweet kiss. Awaken from the harshness and be born once more. Une vraie vision de cauchemar. Là, t'as voulu me faire peur. Ah bah c'est loupé. J'ai pas eu peur. Un monde de cendres. Ça me rappelle l'autre monde avec Raziel dans Sous le Rêveur. Le monde des morts.
suis dans un sale état. Je crois qu'en fait je suis pas loin de mourir. Allez Jonathan, on avance. Allez, allez. Ça je parie que c'est du sang. Ça je parie que c'est un être humain. So thirsty. Oh évidemment sur une femme, première victime. Ah, elle me connaît. Je sais pas pourquoi je le sens mal. Ah oui, quand même. Ouais, c'est pas mal. Non. J'ai tué ma sœur. No! Mary! Hold on! Please, hold on! Oh, God. Oh non. Mary. Mary. No. No. Oh merde. This horror. It's a nightmare. No! Please, a moment, let me explain! En plus, il y a des témoins. Ah, par là, bah, j'ai These pas de chance. patrols are after me. C'est vrai, j'ai une barre de vie. Ça Don't fait shoot! longtemps sur un jeu de PS. This is a nightmare. I need to get out of here. This can't be happening. À gauche. No, please, Ah, elle est trop stop. guidée. I mean you no harm. Gauche ou droite? Droite. What's going on? Par là, non. Non, on descend. Oh, Mary. What have I done? Bah, tu viens de What's la all this planter. about? C'est quoi ça? Shit, where'd it go? Ok. Now, I can defend myself. Sérieux, on a de l'endurance? Kill the thing! Who are you? Stay back! Sorry, but you left me no choice. Pourquoi tu t'excuses? Who are you? Stupid beast! Is it like fire? Sorry. No, please, stop! Who are you? You'll pay for that! What do you want? J'aimerais bien pouvoir me nourrir là.
I mean you no harm. I need help. Die, you fucking leech! Please, listen to me. I can't make any sense of this. Shut up, beast! Who are you? What is this all about? What in God's name? I'll do the rest of the job. Just leave me. Ah d'accord. The sun. It feels like it's burning me to the bone. Bah t'es un vampire mon gars. Hein. Comme dans les vieux films. Et t'es pas un vampire boule à facettes comme dans Twilight. Qui est, à mon sens, à éviter désormais. Les livres étant bien meilleurs que les films. I need to find somewhere to hide. Il bouge en temps réel. Let me go! Quoi, ils savent déjà que je suis là, mais je suis caché. Oh, je te jure. I need to find shelter. Is anybody there? What is this place? The place seems abandoned. I should be safe enough here. Est-ce que je peux me reposer un peu ici? Et quoi là? Ah. Brother, what have you done? Mary! Mary! Mary, I'm sorry. Whoever did this to us, I will find them. C'est bien du .node, hein. C'est un studio français, mais on a les voix anglais, quoi. Enfin, anglaise. Comme dans Life is Strange. Jeu que j'ai d'ailleurs fait et adoré. Et là, c'est pas moi. Croix de bois, croix de fer, si je mange, je vais en enfer. Quoique, je crois que j'y suis déjà dans le jeu. Wait. This one's dressed up fancy. Let's run through his pockets. Picking the dead's pockets? Are you serious? I've still a rent to pay. He's got no more responsibilities. What's this? Gold watch. Beautiful it is. We fancy it and share the takings. I suppose we are undertakers. Now, give him an Eve. Ah, c'est dur. That's impossible. Ah d'accord, normal. Je vais passer mon pied à travers. Bon, en haut ou là-bas? On va aller en haut. Si je peux, j'irai voir là-bas plus tard. J'ai pas un sens du vampire par hasard? Non, pas d'eau. Ah, t'as un reflet. 12 dreams for the Red Queen that sleeps under crown stone, that she might linger longer, her eyes as white as wool. Who goes there? A prayer summoned by warrior song. A child born from darkness must take scent of his. Who's there? Are you referring to me?
peut dire qu'il y en a qui ont du mordant. No! I still have so much to accomplish. I still have so much left that needs doing. Je suis mort. Ah, j'ai 5 shillings. Je suis riche. C'est qui ça? Johnny, this one's lost. We need to leave. And now! No! There's time. I can save him. That's the enemy coming! The orders are to evacuate the hospital! Done. He'll live. And now what? We fight. Killing is a hell of a lot easier than healing. Toujours plus facile de tuer. Hein. No, it never got easy. Hmm. Ah, c'est vraiment écrit petit. Vous ne pouvez améliorer vos armes qu'en utilisant l'établi d'un refuge. D'accord. Ah, ok. Ah, des trucs. Un carré pour la droite, triangle pour la gauche. Il y a une carte, d'accord. Ah, je suis à la maximale. Ok. Pas l'air si grande que ça la carte, quoique on verra bien plus tard. C'est quoi ça? D'accord. Je peux faire des enquêtes. Ah, pas mal ça. Les faiblesses des vampires. Soleil, pieux. Ignorance? Quoi que j'en doute. Bien. J'ai pas un sens de vampire là, par hasard. Je suis trop habitué à 10-3 moi. Le R2 ne fonctionne pas ici on dirait. Bon bah y a rien d'autre. On redescend. Mais je peux pas sortir les armes quand je veux en plus. La vie avait l'air d'être dure à l'époque. Alors j'ai entendu un bruit. J'aime pas. Ouais, c'est mis dans quoi le truc? Ah, là. Oh. D'accord. Vous pouvez pas marquer ça plus petit?
leave now. Ouais. Donc j'ai quelque chose à faire ici. Et quoi donc, aller dormir dans cette tombe? Je viens de commencer le jeu, je suis déjà paumé, c'est pas grave. J'ai envie de fouiller quelque chose peut-être, non? D'ailleurs j'aimerais bien voir comment reprendre la vie ici. Ah bah... Ah. Il est grand le texte. Oui, oh. Oh là là. L'histoire des habitants de cette maison. Bien triste. Ah bah je peux dormir, c'est cool. This makes no sense. None of it. No sense at all. It's a nightmare. That's it. So be it. Rational thinking only. Ça a dû faire mal. Ça n'a pas marché. This is absolute madness. I've lost touch with the real. As it is, as mad as the moon, contains blinding sunlight into a glowing red flesh.
Autophagie. Ah oui, d'accord. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Laquelle? Non, on va garder le sang. Celle-là, je dirais. Je crois qu'il a perdu un peu de sang dans le lit. Tout de même, le matelas était encore assez propre. Voice in my head. If I'm... Mais première mission. Not mad, then. It must belong to the one who made me what I am. I must find him to understand what I have become. Il y a du bruit en bas. Je sens que je vais pas aimer ça. Ah, j'ai pas vu là. Il y a une bouteille d'alcool, une. These people want me dead. I need to leave now. Ah, c'est bête, je peux pas les voir. Avant que j'aille dormir, cette porte était fermée. On est d'accord. Here's the leech. Here! My head's spinning. Oi! Come out, you coward! Non. I cannot enter. Et tu peux pas la casser? Oh bordel. Ok. Attends. Un d'autre. Un pieu. D'accord. Mais j'ai pas ramassé un objet. Par le pieu, non, rien. D'accord, d'accord. Bon, bah on va ressortir. Ah!
Yo Taureau, comment ça va? Ben, je commence. C'est le tout début là. C'est le tout début. Voilà le personnage principal. Donc, ben, tu vas découvrir avec moi, ce qu'il y a derrière cette porte. I'm still Tu inside. vas bien, j'espère. I must reach the West End. Over there! Go back There's home. one of them vermin! Salut mon gars. Ah, Die, vermin! on va utiliser le pieu. Et on va boire du sang. Ah, une compétence. A strength. A strength I never knew I Yeah, la had. classe. Ah, tant mieux si tu vas bien. Bon, y a quoi d'autre? Est-ce qu'il y a un truc ici? Je suis un vampire et la porte est It's verrouillée. locked, all right. Je peux pas passer au-dessus. Allez, on va par là. Là, il y a des méchants ou des gentils, je sais pas, ça dépend de leur... Heat spotted! Watch out! This shouldn't be possible. Every sinew, every fiber of my being is Merci mon afire. grand. I feel like a child learning the limits of my body. Un peu sombre. Ouais, c'est quoi ce délire? Ah, il y a quelqu'un là-bas. Die, vermin! My strength. My reflexes. I'm not human anymore. Ah, j'ai vu un bug, le poteau il avait disparu. Ah, il y a un truc là-bas. Oh, c'est bien. Il y a un truc intéressant peut-être ici. En Paris, je peux me noyer en étant un vampire. Ah, je peux même pas descendre. Pour l'instant, j'aime bien. Il est sombre le jeu, il est sombre. La luminosité. Ah, je vois mieux. Ok, c'est un peu flashy maintenant dans la lumière. Ah, c'est pas grave. Se rendre à North Bank. LOL. Ah, c'est la lanchure. Un petit truc là, non? My poor sister. If only I had controlled my need for blood. Mary, someone will pay for what happened to you. For what happened to us. Il y a un cadavre ici. I have this
for blood. C'est vrai, je viens de bouffer un rat. Ah tiens, je bouffe le I deuxième pour la can't peine. believe I'm doing this. I cannot enter. On verrouille aussi, je parie, donc par là. Ça sent les allers-retours, hein. The dizziness from the jump. I can now control it. Je suis à 10 mètres de quelque chose et je sais même pas c'est quoi. Quelque part là. Rien d'intéressant ici, non? Non. What will London have to say to me? I've so many questions unanswered. De l'argent, de l'argent. Même en étant vampire, j'ai besoin d'argent. Ah, état du quartier stable, d'accord, c'est bien. Je ne tue je sais pas combien de personnes, mais état du quartier stable, j'adore. Another corpse. Have the very streets of London become a mausoleum? The man has been drained of all blood, but I can still smell the scent of it. I follow the scent's trail. Perhaps it will lead me to my assailant. Fresh Ah bah blood. voilà, The smell is so strong. on a le sens du vampire. Ça a l'air de rien me consommer comme énergie. Je dirais vraiment sous le rêveur ici. Je passe d'un monde à l'autre. Ah, je peux rentrer là. Est-ce qu'il y a un truc intéressant? Ouais, bon, d'accord. D'accord, il y a There's no ça, one mais- in sight. Ah, c'est bizarre, il n'y a personne. Oui, oui, je sais que je dois suivre la piste du tueur, mais bon, j'aime bien fouiller, moi. This is a slaughterhouse. It's locked, all right. C'est une blague. Ouais, t'as remarqué? Quoique je l'ai pas fait Dishonored, mais... Je pense qu'il a un peu plus d'action que ça, mais attends. Je vais suivre la piste, j'ai peut-être trouvé quelque chose d'intéressant. Parce que je suis quelqu'un qui fouille beaucoup dans les jeux, donc... Where has everyone gone? Si tu veux comparer, hein, j'ai qu'à comparer Legacy of Kain de la PS2, j'avais plus d'action que ça déjà. Même sur PS1, dans Soul River. Bah j'espère que ça va évoluer parce que bon... 45 € pour le jeu, ça me ferait mal que ça évolue pas. Ah, je peux fabriquer. Alors ça, c'est un lit pour dormir.
Est-ce qu'il y a des choses intéressantes à faire ici? Traitement, nanana. Sérum, oui. Amélioration, oui. On précise que je suis nul là-dedans. Bon, bah je peux rien faire, allez hop. C'est réglé. Ah, il est pas verrouillé lui. Non, non, je remplis rien du tout, moi. Après, tu fais comme tu veux. Hein. Y a rien de mal à faire un peu de vampire, mais je pense pas que tu auras beaucoup d'action dès le début. The trail is very erratic, as if the killer was drunk or hesitant. Mais après, il y a des enquêtes et tout. Attends, regarde. Ah là. T'as les citoyens, qui sont pas énormes. Peut-être plus par la suite. Ah si, il y a quand même pas mal de citoyens, c'est bon. T'as les enquêtes, dans les quartiers. Un peu le truc sur les vampires là. Les infos dessus quoi. Quelques objets. Allez, on continue. Je sais pas beaucoup, mais je suppose qu'il est ici le tueur. At last, a little life. Il y a des gens vivants? Not long ago, this sort of mess would have given me a laugh. Oh, God, sir. You look like Jonah's whale just spat you out of hell. Can I get you a drink? No, thank you. I'm not thirsty. Well, grab a chair and get some rest. This is going to be another long night. Coucou Cléodie, comment tu vas? Et on prend le. Why is it going to be a long night? You must be new around here. Don't you know about the murders? Tell me more about these murders. Every morning for the last few weeks, bodies have been found. And those poor sods didn't die of flu. Ah mon dieu, Cléodie et Taureau ensemble sur mon live. Je suis mal parti. Do the police have any leads on a suspect? Even before the outbreak, coppers never came round here. We're on our own. People die in these parts all the time, and no one cares. Where am I? Where is this place? You're at my bar, sir, the Turquoise Turtle. The last ray of light in this dangerous part of La town. tortue turquoise, ok. Aren't you scared? Scared of what? All the bad shit happens out on the foggy streets. And I never go outside. So you're Bah c'est le début, c'est un peu lent, Yep. pas grand chose qui se passe. Figured people might need a place to rest in these dark times. I'm looking for someone who might have passed through here recently. Wondered if you might help. It's been quiet tonight. The only other person I've seen went straight up to his Ah. room. Thought it was kind of rude, actually. You mean he's still here? Well, yeah. He paid for the entire week. How long has he been here? He rented the room a few days ago and didn't say when he'd leave. Who is this man? Là j'enquête sur celui What qui m'a does he look fait... Well, like a gentleman, I guess. m'a transformé en Well-dressed, vampire en fait. Quite polite. A professor or something fancy like that. Always writing, reading notes. I need to meet this man. I have questions. Just climb the stairs and knock on the first door. I heard him open his window, so I guess he's still awake. And, Yes? no funny business. You hear me? This is a respectable establishment. Mais oui, je respecterai parfaitement l'établissement. Ah, je peux parler à tout le monde, c'est bien ça. Good evening, sir. I wondered if I could ask for your help. Wow, you look like you need a drink. Yes. I apologize for my outfit. It's been a long night. Been there, seen that. Don't worry, things can only get Oh, il me worse. motive lui. Has anybody entered the bar recently? Can't say. Sorry. I spent the night making love to that
gorgeous bottle, see? This is important, sir. Are you sure no one has come in here in the last few hours? I don't know and I don't care. This is a free country. People still have the right to come and go, don't they? What's going on around here? It's like everybody is hiding. You must be new here. Have you not heard about the murders? Everybody fears the return of the sewer dog. Who is this sewer dog? It's the local bogeyman. Convenient answer for every crime that happened for decades. You murdered someone, blame the sewer dog, eh? I'll leave you to your bottle then. Hello, sir. Are you all right? Oh, Is there les any cheveux way me I font can mal aux help you? yeux. I don't know. Maybe you could just talk to me. Maybe you prefer to speak with Tom then. He's more agreeable talking to strangers. I just want to talk. I didn't mean to scare you. I'm not afraid, sir. It's just I've other customers to take care of. I only see one customer. Oh. Well, yeah, of course. I mean, I best check on them. What's going on around here? Where is everyone? Too many dead, sir. First the epidemic, now all these terrible murders. The murders. What can you say about them? Bodies found in the streets every morning. Drained of blood. It's just horrible. Some say the sewer dog is back. The sewer dog? What's that? No one knows. People have always Le disappeared chien around des these égouts. parts. Mais quel nom stupide. The ancients say it's the sewer dog coming out to feed. But now he's killing in the streets. Un jour, ils ont appelé ça What have you heard la about fourmi the du epidemic? trottoir. Ça It was a continue. Spanish flu. Yeah. Killed so many last summer. Thought we'd seen the last of it. Dozens dying every week. Are the authorities doing anything? Nothing. There are so many quarantine zones in London now. It's gotten really hard to travel across town. What is this place? This is Tom's bar. A turquoise turtle. I'm the barmaid here, Sabrina, if you want to know. Et on dirait qu'elle est bourrée. Are you always open this late at night? No, it's only since the epidemic started. Tom thought that people may need a safe place to stay. Are you always open this late at night? No, it's only since the epidemic Ah, started. J'avais déjà demandé. Tom thought that people may need a safe place to stay. You don't seem to have much business. Where is everybody? Well, most people are sleeping right now. And those that are awake tend to avoid going out. But with the murders and all. C'est bon, c'est bon. I'll leave then. Thank you. Pour l'instant, j'ai l'impression d'être dans des chevaliers Baphomet, là. Poser des questions à droite à gauche sans rien d'autre. Ouh. On va pas la toucher, non. He didn't deserve this. On a une mission à faire. On monte. There's gotta be something can be done to get out of this. This is no place for you. Prewen has several patrols roaming the area. They do not pursue me. But they're looking for vampires, and they're most efficient. They'll not relent until the killer has been identified. I have a common objective, but I require... C'est à ça que le jeu me fait penser pour l'instant. Bah, c'est pas grave, j'adore la série des chevaliers Baphomet, mais... Bon, c'est un jeu de vampire, quoi. Slowly, vampire. Who are you? I mean you no harm, saith the vampire. Present yourself. I need a word. Anyone. Ok, Jésus, même pas. Well, that's something I can do for you. Jésus ne m'aime pas. Pas grave. J'ai l'habitude, on va dire.
And who might you be? Attends, il est sur plus de détails. Bon, déjà lui c'est un médecin vu sa tenue. Qualité du sang 6000. Ah bon, ok, c'est trop trucs. Choisis quoi? J'ai choisi quoi? On va être gentil. Allez, hop. I'm not sure that I know anymore. Might I at least learn the reason of your presence? That's none of your concern. Sir, you have entered my room in the middle of the night, pale as a corpse and shaking like a tree. So please, indulge me. Someone is molesting people. In fact, killing them. Biting them. The calling card of a vampire. Like you. You can't be serious. I'm not a... No. I can't be a vampire. Sir, believe me, this is very real. You are a vampire. Then if you are not a vampire, who or what are you? Dr. Edgar Swansea of the Brotherhood of St. Paul. I am performing an independent investigation here in an attempt to understand precisely what is going on. On en sait déjà un petit peu, mais non. What have you uncovered concerning the murders? It started a few nights ago. Rumors of violent murders. The docks have always been, shall we say, somewhat unsavory. But this is different. How different? A vampire is at work here. Famished. Reckless. It must be brought to ground, and quickly. C'est pas moi. I heard another voice, that of a woman. Who were you talking to? Ridiculous. I've no idea what you're talking about. Quel menteur. Something tells me not to trust you. Then the feeling is mutual. And what exactly is this Brotherhood? Sir, if the name is not familiar to you, then we shall discuss it another time. Then help me find the culprit. I may. If you'll first tell me why you opened this door. I followed a trail. The scent of blood from a recent victim. It led me here. You thought I was your aggressor. That explains a great deal. We're both chasing the same shadow. Non, j'ai pas lu la fin de la phrase. Ah si, c'est bon. J'ai vu sur le stream. A shadow, indeed. Yet I heard his voice in my head. T'inquiète, le sang il va arriver. I was mad. You should let me handle this affair. You've no idea what you're up against. No. I will find the monster. Dehors du sang, avec le livre, fallait regarder ma rediffusion How sur will you do any better than I? D3, hein. Il y en a pas mal qui a But coulé then avec let me moi. ask you this. What are your intentions if you find the killer? Moi je vais être franc. I'll end him. Then I can only wish you good hunting. And pray we shall meet again. Oh, c'est quoi tout ça? Il m'a envoyé chier. Il a l'air de rien avoir d'autre. Interroger les résidents. Bon, allez, verrouiller la porte, ok. If Swansea is not my attacker, it means somebody else came here tonight. Someone must know something.
Ouais, qualité du sang pourri. Très bonne qualité de sang. Oh, lui ça va aussi. On va aller voir là-bas, tiens. Là, il n'y a rien. Je peux pas passer derrière, si. Zone normale, vas-y. Le mec, il me laisse passer derrière son comptoir, il me dit rien. Ça me va, moi. Je peux lui reparler à lui? Ouais. Welcome back. Did you find what you were after? I can't say I have. Are you sure no one else came into your bar before I arrived? Hey, I told you, you were the only other stranger I've had. Ah mince, il me faut un indice. Goodbye, Mr. Watts. On va chercher voir s'il y a un indice. Are they stupid or something? I've never even been to India. It's a good thing you can't see me now, Mom. Alors, les traces, elles s'arrêtent juste ici. C'est quoi cette histoire? Je vais reparler à cette bonne dame. Evening, sir. Can I help you? I have a few questions for you. Well, if you must. Elle, je la gonfle. C'est sûr. I spoke to Dr. Swansea. He's not the man I'm looking for. Now, I want the truth. The truth? What do you mean? I suspect that someone else was here tonight. And I don't think Tom wants to tell me about it. I'm just the barmaid here, okay? If Tom says you're the only visitor we had, then you're the only visitor we had. I can feel your fear, madam. Je crois que tu me donnes un indice car je n'en avais aucune idée. It's Will. William Bishop. On va bien voir ce qu'elle va dire. He came in here earlier tonight and he... Well, I thought he was going to clock someone. What happened tonight? He was dead drunk as usual. But my God, his eyes, his face. He must have caught something awful. He shouted and cried. It was terrible. Si tu aimes tant que ça l'accent anglais, pourquoi n'as-tu pas fait 10-3 en anglais? Enfin, sous-titré français, bien sûr. Why are you so afraid? I mean, his skin. His hands. I scrubbed every glass and every chair that he touched. God, I hope it's not contagious. Tell me about this William Bishop. Will was a sailor who worked at the canning factory before he lost that job. A nice bloke, really. He's never been violent. Until tonight. Why keep it a secret? Why not tell me about it? Tom's nothing if not loyal. After Will lost his job, he offered him one ear. They used to be good mates. C'est des détails, c'est des détails. Will started to get very aggressive. I see. Thank you for your candor. I'll be sure to talk to Tom. Américain, anglais, c'est des cousins, quoi. Blablabla. Tom Watts, qualité du sang. D'accord, je peux augmenter sa qualité du sang avant de le bouffer. Si j'ai envie de le manger, bien sûr. Not long ago, this sort of mess would have given me a laugh. Toi, je te parlerai pas. On parle à lui. You again. What can I do for you? Tom, talk to me about the visit from your old friend, William. Yes, Will came by tonight, but he's not my friend anymore. Why lie to me if he is not your friend? I didn't lie. I said you were my only unannounced customer, and that's the truth. Who is he? William. Just an old sailor who loves his gin too much. He worked for years at the canning factory before it closed. Is he dangerous? Yeah. Like many drunks, he's all bark and no bite. Can barely stand up most of the time. How was he tonight? Was he different? Sicker than usual, perhaps.
He whined and mumbled about how mean people were to him and how he'd like to talk to me outside, and then he left when I refused. I need to find him. It's a matter of urgency. Do you know where he is? You could try his boat. It's up by the North Pier. He sleeps there when he's too drunk to get home. Please describe him to me. What'd you expect? He's a tall, sick bastard with a bad rash and torn old clothes. William used to be strong. Now he's a mess. Thank you, Tom. If you see him, tell him I don't want him back here unless he cleans up his act, okay? It's a good thing you cannot see me Pardon. now. I think I'm losing my mind. I should just run as far away from this place as I can. I will get to the bottom of this intrigue. What's been done to me? To this city? Euh. Je l'ai retrouvé. Bon bah... J'ai retrouvé ce qu'il en restait plutôt. The body is still warm. This man non, has c'est pas lui. just been drained of blood. What's this? Some sort of note. D'accord, d'accord, d'accord. Ce type est un chasseur de vampires. Je vais dire un chasseur de sang, n'importe quoi. Bon bah, c'est un chasseur de vampires et il s'est fait sucer le sang. These men, they're a company of... This man was armed. He tried to defend himself. Oh, il est arrangé. This corpse has been dried of its blood, just like the previous victim. Pourquoi saoul? Blood and empty gin bottles. This bishop fellow is something of a heavy drinker. Moi je ne peux pas être saoul, je ne bois pas d'alcool. There are blood splats on the other side of the canal. I must reach that barge. Oui, tu vas être spoil si tu veux faire le jeu après. Si tu veux pas être spoil, je te conseille de pas regarder. J'ai vu quelque chose là. Ouais, c'est bon, arrête de frapper, il est mort. Ouais. Il y a moyen que je passe par le haut. Oula, je l'aime pas lui là-bas. Ouais, non, il n'y a pas moyen que je passe par le haut. Des poutouttes, les Audi. À plus tard. Bon appétit. Comme ça, moi, t'évites d'être spoil. Je le dis d'une façon bizarre. Oh, toi. Il me donne un shilling. Otoro, tu Twitch à quelle heure ce soir?
20h. D'accord, je viendrai te voir. Là, il est 19h10. Oh, bah, je continue jusqu'à 19h45, puis je viendrai te regarder sur ton Twitch à toi. Enfin, sur ton live. Il est résistant au corps à corps, ok. Et à distance. Et lui, résistant à distance. Donc, lui, c'est le plus dangereux, celui-là, là-bas. Faudrait que j'essaie de l'avoir en traître. Ah, je suis à côté, il m'a pas vu, quoi. En fait, je sais même pas comment on sauvegarde dans le jeu. L'étage de sang passe par là. Est-ce qu'il y a un truc ici? Ah, il vient de tuer un nid de vampire. It's a leech! Le troisième. Allez, tchuss. Quelque chose là-haut peut-être. Alors, rien de rien. Je suis discret. Hein. Sir, step away over there! Éclat d'aluminium, d'accord. Non, c'est pas où. Le mec, c'est un docteur. Il vient de sortir du monde des morts. Tout ce qu'il trouve à faire, c'est d'y envoyer tout le monde. C'est pas mal. Ah, il y a des rats. Mince. Par là ou par là? Oh, un refuge. Et un cadavre. D'accord, d'accord. On va le faire dormir un petit peu. Les vampires, ça fatigue aussi. J'ai pas grand chose en point d'expérience, donc je ne peux pas m'acheter grand chose. Ah, ça peut-être. On va prendre ça plutôt.
Comme ça, t'as vu comment on a augmenté ses capacités. Bon, vu que c'est la nuit suivante, est-ce qu'ils orbitent d'autres gardes? Ah oui. This is despicable. Ils ont mis d'autres gardes. On s'en va par ici. Il y a quoi là-bas? Bon, on y verra plus tard. Fresh blood. The whole building reeks of it. The scent is so strong it makes me dizzy. Il est pas loin. Ah, il y a eu un carnage ici. Elle est où l'arme de main ici? Ah là. On m'explique comment je m'en équipe? Ah, je sais pas comment m'équiper d'armes. Enfin, je sais pas comment changer les armes. Bon, bah tant pis, on fera ça. This place reeks of bloodshed. Ah, c'est plus une soif de sang, ça. Il a bouffé combien de quartiers, le mec? William, my arm. I can't feel it. T'es où, mon grand, t'es où? This creature is bedeviled. Let go of me. I must put it down. Ah, l'enfoiré! Ouais, j'ai pas vu ma vie, tu vois. Ah, il a pas attaqué. Je ne sais pas comment équiper les armes. Plus tard, plus tard. Qu'est-ce que c'était palpitant, hein, qu'en penses-tu? Regarde. Et hop. Ah. Pour la PS4, mon pied traverse le corps quand même. Hein. Il s'en était mieux sorti avec les filles Strange. Bon. William was an honorable man. I could have saved him. Mr. Hampton, are you in there? I knew him well, another lost soul, a kindred spirit. Sir, listen to the sound of my voice. I'm a doctor. You're suffering from shock. I must return to my flock. They'll stray without me. Coucou. T'es mort.
Remember, certain skulls are every bit as resistant as we are. Skulls? Who are you? What do you mean by skull? You truly are a newborn. I should have realized. Wait. You are the woman from the bar. Are you... like me? Can you help me? I believe, sir, I already have. C'est pas pour être vache, mais dans Soul River sur PS1, j'avais plus de palpitations quand je faisais un combat quand même. Ah, j'aime bien Vampire. Hein. Il est pas mal le jeu, mais... Manque un truc, j'ai l'impression. By George and the Saints, you've solved the mystery of these terrible murders. Patience, good fellows, I've come to offer help. Ok, Dr. Watson. Just give me a moment to secure my boat. We can leave this awful place. William was not the evil man they claimed. He was just taken by the thirst. He needed this drink. This man requires medical attention. We'll see he gets to the nearest hospital. No, please, I must tend to my fold. My flock needs me. There, sir. Go with the good Dr. Swansea. He's resourceful, and I'm sure he'll take good care of you. You'd best come as well. The sun is soon to rise, and you'll need a place to rest. I just need a moment. If I can learn something about what has happened to William, I'll be a step closer to understanding what happened to me. Il y a un truc que je me demande, comment je sauvegarde ma partie sur ce jeu. Ah, il y a des choses intéressantes. This poor creature can't be my maker. Could it be some subspecies of vampire? I must find a place to analyze the blood. Et je peux pas partir par là, je suis obligé de prendre le bateau. Il n'y a rien d'autre d'intéressant ici par hasard. Si, je le savais. Oh ben on peut partir. Oh là là, non, sérieux, le jeu de mots pourri. Ah, le trophée. « 19h23 quand même. » Where are we headed? We're on our way to the Pembroke Hospital. It's just across the canal. They'll have a bed for poor Mr. Hampton. William was... what manner of creature was he? Predator, prey, villain, and victim. Who can say? The important thing is that he's been stopped. Duly noted. And the woman? What... who is she? What woman? Oh, don't play me for a fool. You used me to locate that skull. You must know who she is. And I thought you a gentleman. You shouldn't talk about a lady behind her back, but I will tell you she values her privacy. Were London as peaceful as she appears from the middle of the canal? If only that were the reality of the situation. To be honest, I've always tried to avoid this part of town. Pembroke Hospital is the last bastion between the rest of London and the epidemic. The flu has decimated the East End and the war still rages. Welcome to the front lines of a plague. This is where you work, Dr. Swansea? I am the administrator of Pembroke Hospital. I thought you were here in service of your mysterious order, the Brotherhood of... Of St. Paul's Stone, yes. But first and foremost, I'm a man of science. A physician, like yourself, Dr. Reed. How do you know who I am? No need for modesty. You are Dr. Jonathan Reed, a surgeon of some caliber and renown, if I'm not mistaken. You are correct, sir. I knew it! I had my suspicions. But when you took the blood sample from the corpse of poor William, I was certain. Dr. Reed. Marvelous. Have we met? I attended 3 of your seminars before the war. I have the utmost admiration for your research. And what a turn of fate. England's most esteemed blood specialist returns to London a vampire. That word again.
from a so-called man of science. I understand. Traditionally, the role of science is to refute myth, but when myth 1912, nous avions déjà les panneaux lumineux. There's so much for you to learn. Of that, you are right. Well, then let me be blunt. Join my staff at Pembroke Hospital. As a physician. I suspect you'll not find a better post of employment to contemplate your predicament. This is sudden. I was returning home to see my sickly mother. But alas, that was before contracting this affliction. Dr. Reed, take a moment to consider. The post would be for the night shift, providing a good explanation for your absence during daylight hours. You'll be adequately reimbursed, and have a place to hide. I even had the forethought to bring some clean clothes. So, what do you say? Est-ce qu'on peut choisir au moins? It seems I have little choice, but yours is a generous offer, so I thank you. Brilliant! Oh, Jonathan, this is one for the book, and the beginning of a beautiful friendship. Une belle amitié ou il me servira de dîner? On verra bien. Ok, il y a des temps de chargement. Pour un GPS 4, ça devient rare. Ah oui, mystère. Va-t-il être un ami ou mon 4 heures? On verra bien par la suite. Thank goodness. I was beginning to be concerned. Worry no more, Nurse Crane, for I bring good news. Oh, Doctor, what a night. We lost 2 more patients. Nurse Scow said she couldn't take it anymore and resigned. Yes, well, I'll make a new rota in the morning. In the meantime, find a good bed for Mr. Hampton. Be sure to pay attention to his needs. Of course, Doctor. Oh, and Dorothy? Yes, Doctor? Dr. Reed here has just returned from the front. He served King and Country and will be joining us here at Pembroke. We're very lucky to have gained a surgeon of his talent, and one so experienced in blood transfusions. That is good news indeed, Doctor. Oh, yes. Here at Pembroke, it's not what we have, but what we haven't. It's only thanks to Nurse Crane and the staff that our ship isn't sink. If you have any questions, just ask her. Duly noted. Thank you. Your assistance is required, Dr. Swansea, immediately. Welcome aboard, Jonathan. We'll catch up after my rounds. Coming, Nurse Crane. I'm coming. Il y a un léger décalage entre les paroles et les sous-titres, je trouve. Je sais pas si tu l'as remarqué. Ouais, très léger, hein. Si encore je comprenais l'anglais, ça me dérangerait pas. Terminé. Oui, oui. Bah, ah, je l'ai rempli. C'est bien ça. Je me demande s'il y a des moyens de louper l'émission. Il se passe quoi là-bas? Je peux plus courir, pourquoi? Rotten or pristine, each heart contains the seeds of life. Drink at this river, try it all. Ah, ma vie! Oh, come on, you bastard! I won't bite. Sir, please. You've lost too much blood. Calm yourself. You think I didn't notice? Stop your staring and get me to an hospital, you arse!
Insulting a good Samaritan. Not exactly the way to get rescued. Qu'est-ce qu'on fait au taureau? On le tue ou on le laisse en vie? Peux-tu m'aider pour ce choix? Yes. That's a very nasty wound you've got there. Take my word, I am a doctor. Dr. Jonathan Reed. Name's Clay Cox. I'd appreciate you helping me to a better place, Doc. Follow me, Mr. Cox. Let me assist you to that better place. Ah, pas mal. Oui. Oui. Voilà. Ah bon bah... Bring this fading light into the shadows. Dance with him the dance of life and death. Oh bah finalement on dirait que je peux le tuer. Ah j'ai le choix. Ah d'accord. Allez, tu m'as dit de le tuer, on le tue. Il aurait pu m'aider, mais bon, tant pis. You bastard! Didn't have the guts to fight me. Fuck you. I'll kill you. Ah, j'ai une hachette, cool. Je commence à avoir beaucoup d'armes, tu vois. Non, tu vas pas me tuer, t'es mort. Ce quartier subira bientôt les conséquences de votre geste. Ah, mince. To embrace its most intimate secrets. Such a burden, such a divine sin. Bah, c'est pas grave, je m'en doutais, il y a certains personnages, si tu les tues, ça fait évoluer le quartier d'une certaine façon. Soit en mal, soit en bien. Je n'en ai aucune idée de comment ça évoluera de toute façon. Il n'y a rien d'autre ici de toute façon. Un rat. J'avais le choix, j'ai fait mon choix, j'ai envie de dire. Et un petit peu aidé par toi, d'accord, mais bon. C'est pas grave ça. Pareil qu'on peut tuer tout le monde en plus dans le jeu. Good evening, sir. So it is true. The famous Dr. Reed has joined us. I can't think of any better news during these terrible times. Do we know each other? Actually, yes. We met once before, at the Rockefeller University in New York. Dr. Tippett, yes, I remember. I was assisting Professor Carell in his research about coronary bypasses. He had nothing but praise for you. He was also very confident about your future. And look at you now. Eminent surgeon and blood transfusion specialist. Bilan de santé. Ah, je peux le charmer si j'ai envie. Pied pour plus de détails au milieu. D'accord, même lui si je le tue ça peut influencer tout le truc quoi. Ah, c'est un de ses copains. Tant pis. Il a perdu un de ses copains. Do you need any medical assistance yourself, Doctor? Come on, don't be ridiculous, dear colleague. What is the Pembroke Hospital situation? And please, toute la discussion à faire. Bon, je fais cette discussion, je suis pas moyen de sauvegarder. This hospital is not exactly the best of London. I'm sure you are used to working in a better environment. It's not exactly the best situation in London either. I can't have expected this hospital to be prepared for what was to come. Je sais pas si tu remarques, mais les gens à qui on parle, ils tanguent un peu, on dirait qu'ils sont un peu saouls. This hospital does not lack talented people. It just lacks hope.
Ah, il me faut des indices. What can you tell me about the staff in the hospital? Some are really good, and others are not so good. But during this troubled period, there is no time for slander. I prefer to focus on the positive character traits. Tell me more about cherished people, then. Nurse Brannigan is a pearl. She is the most helpful and dedicated nurse I've ever worked with. A clever and cheerful woman. You really seem to admire her skills. Un indice, un indice. Elle est surqualifiée pour son poste d'infirmière, d'accord. I'll go even further. If she was a man, she would be a damn fine practitioner. Any opinion about the management? I don't always agree with Dr. Swansea's reserve, but I must admit he does all he can to keep this facility running during this crisis. Ah yes, the burden of command. I was fed up with this concept while serving as a medical officer. Don't get me wrong. Swansea's a good administrator. I just wish he would get out of his office now and again. Ok, c'est un bureaucrate quoi. J'ai pas les indices, ok. Ah non, il me faut des indices, c'est pas juste. Goodbye, Dr. Tippett. Quand il dit Tippett, j'ai l'impression d'avoir TPS, Vlad TPS, par la culotte. Il n'y a rien par ici. Non, non, non. Doctor, where have you been? I've little time to play hide and seek with new staff members, no matter how illustrious they may be. I apologize, nurse. I needed some time to myself. This has been the longest and strangest night of my life. You delivered poor Mr. Hampton from a terrible fate. The means to that end should be of little concern, Doctor. Thank you, nurse. What can I do for you? Dr. Swansea insisted we provide you a quiet office. You'll find it on the second floor with your name on the door. Thank you. Oh. Nurse Crane, isn't it? Yes, Dorothy Crane. Welcome to Pembroke Hospital, Dr. Reed. Your office has been prepared. Qu'elle est gentille. J'ai pas d'indice sur elle. I would like to ask a few questions first. And Mr. Hampton, the patient we brought in, how does he fare? I gave him a sedative to help him sleep. Poor thing was in quite a state of shock. What kind of man is Dr. Swansea? Well, you accepted the job from him. I thought you would have known about your employer. It's right to assume Dr. Swansea knows far more about me than I do about him. You'll get to know him soon enough, and better than me. The administrator has better things to do than mix with us. If you could point me in the direction of my room again, nurse. Second floor of the hospital, left Premier after the étage, stairs. à It's the gauche last après vacant l'escalier. office at the end of the corridor. Bon, pareil que je me le trouve pas tout de suite. Thank you, Nurse Crane. Ah ouais, il est dans un sale état l'hôpital quand même. C'est vraiment un Londres assez sombre. Et je peux parler à tout le monde ici si j'ai envie. Oh, un noir. Bon, ok, c'est une blague. Oh, c'est cool. C'est quoi les deux machins là? Bizarre. Ah, il y a une mare de sang ici. Il y a un truc flippant. Bon, on va dans l'hôpital. Dr. Swansea is right. This place seems perfect to conduct my research. Lesquels de citoyens? Oh, plus tard.
curieux. On s'en fiche, on s'en fiche. Aucune enquête, pourtant il dit enquêter. Ah, il avait une femme. Oups. J'aurais peut-être pu obtenir un peu plus de points d'expérience si je l'avais mieux connu, je crois. C'est pas grave. On dirait un hôpital psychiatrique en fait. En premier étage à gauche, hein, c'est ça. Mais il est grand l'hôpital. Ah là c'est déjà mieux. Au bout du couloir, donc par là. Je vais me perdre, je le sens. Ah non, c'est là-bas je crois. Docteur Reed. Je me suis pas perdu? Je crois que j'ai vu un truc briller ici. Je me suis trompé. Allez hop, au bureau. This must be the place. It's definitely away from prying eyes. Relegated to the shadows. A kingdom of my own. Il est beau le At bureau. least I won't be sleeping in a coffin. Je n'ai pas dormir dans un cercueil. J'avoue que ça... Ah, puis-je faire un truc ici? On va analyser. Une arme de corps à corps. Vas-y, celle-là. Je peux pas... Celle-là, peut-être, je peux peut-être l'améliorer. Oui. Ah, Cléodie. Et oui, au taureau, pas de soucis. Bon, là, il va toi aussi, je viendrai te voir après, t'inquiète pas. Ah, j'ai pas suivi les messages, en fait. T'as bien mangé, Cléodie? William Bishop's blood is much more unstable than human blood and shows extensive mutation. But this is not what happened to me. I must keep on searching. The sun is about to rise. I can feel it. I'll continue tomorrow night. Ah bah de rien. I have so much time now. Comme tu vois, je suis arrivé sur mon nouveau lieu de travail. Et j'ai déjà tué un personnage important du jeu. Oups, j'aurais peut-être pas dû le dire, désolé. Regarde mon beau bureau. C'est plus au mon bateau, hein, c'est au mon bureau maintenant. The flower's dying. It needs water. Je vais lui donner de l'eau, t'inquiète. Ah, les vampires préfèrent s'appeler Econs. Ben, en fait, y a personne qui gère ma chaîne, même pas moi. Donc y a pas de police du fel. Ah, y a pas de police du spoil non plus.
mesmérisme. Implanter un faux souvenir, pas mal. Effacer un douloureux, encore mieux. Conscience du sang. Est-ce que je peux prendre de l'eau? Non. Donc la plante, elle va mourir, quoi. Lui, là-bas, il me fait un drôle de truc. Je peux enquêter sur les citoyens, d'accord. Je pense que c'est en dormant qu'on sauvegarde. J'ai des points d'expérience, que vais-je en faire? On va augmenter la santé, je crois. Tu vois, c'est le menu de tes pouvoirs. Il y en a beaucoup. Et on clique sur confirmer. La nuit suivante. On peut décider de ce qui se passera dans le quartier, c'est cool. Ouais, bon, c'est pas grave. Oh. Je n'ai pas encore tous rencontrés. C'est beaucoup de parlotte, ça me dérange pas personnellement. Bon bah être, hein, c'est pas grave. If I'm to stay here until my research is complete, I'd better learn to hide my true nature from the mortals. But what about my thirst for blood? Je suis bien un médecin. Je suis bien un médecin. T'es encore là, Cléodie? Il me dirait qu'il n'y a plus personne. Je pense que je vais quitter. Et que je recommencerai plus tard. Enfin, que je continuerai plus tard pour être exact. On va le refaire dormir, le petit. Ah, on peut tout réinitialiser en plus. Je
suppose que ça sauvegarde quand on dort? Oui, le Y veut dire sauvegarder. Bon, bah moi je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. C'est un bon petit début. Bon, le jeu il a l'air d'être long quand même, s'il faut protéger les gens de l'épidémie ou les tuer. Il y a un sacré choix quand même. Il y a un sacré choix. Hâte de voir ce qu'on peut faire ensuite. The flower's dying. Oui, je sais qu'il y a besoin It de... needs water. Allez, moi j'arrête ici. Bonne soirée à tout le monde.